видео пошло. Ну, приветствую, дорогие телезрители и подписчики моего канала. Сегодня проходим новую игрушечку, которую посоветовала Мэйс. Они что-то не хотят. Если правильно надо играть. Нет. Падай, можно. Ага. Ага. Открывай. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the Я жила house. тут до 11 лет. Я не успел, я просто начать с самого начала. Окей, alright. Вот самое начало, мы идем. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Это еще почему? Ладно, я знаю. Что такое? Какая нахер опера? Я упал рядом точно. Зачем? Закройся. Я сейчас хочу кое-что сделать, чтобы мне ничего не мешало. Говорю, закройся. Ну все. Просто все позависало. Пора грузить без пара. Просто оп. Включили. Все. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Окей. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Не было здесь, мне похуй. Что тогда ты тут забыл вообще? Ведется видео на ублюдение. Какой он захолустье ведется In her видео will, на my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. Так, налево или направо? Эники, беники, ели вареники, да похуй, пойдем направо. Тут дорога, тут этих слышно. Сейчас исправим. Ага, ну да, я уже вижу, что мне тихо слышно. Сейчас. С мином. Ну конечно. Оп. А сейчас должно быть слышно громче, да? Конечно. Громче, Мэйс. Громче или не громче? Нужно еще усилитель, конечно, поставить. Может, 48 гигагерц еще ебануть. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну чё, Мэйс? Слышно-то громче? По идее, должно громче. Где вылетело? Ладно. Короче, как появишься, так скажешь. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoofprints. Я заметил несколько отпечатков копыт. Значит, на лошадях заезжали. Здравствуй, олень. Олень, ты куда? Иди с собой. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it.
Ну и нахуй мы сюда тогда приехали. But now I had questions about my family that only the house knew the семье, answers ответы to. знаю только дом. Ну хуя себе, ответ только знал дом. Круто. The house was exactly like I Дом remembered был it, в точности the way I'd таким, been dreaming его about it. запомнил, как он мне снился. Давай баскет сыграем, а? Кольцо осталось, живое причем. А вот лодка не живая осталась. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Дом меня пугал. Ну что, еще какие-то страшилки? Вы еще с ума сошли, что ли? Я вот тот ласт вообще не отошел. У нас кто-то был с коляской. Удобрение. Ты вот точно уверена, что... I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Давай тогда вот так вот. Оп, оп, оп. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Да ничего не похоже, что он меня ждет. Так, отпусти. Оп. Ключ, газетка, газетка, газетка. Ну, пошли тогда. Ну вот, знаешь, так и начинается история. Дом меня не пустил. Ну и ключ не подошел. Ну и все, пошли отсюда. Тебе... Он сдался, этот дом. Ну, тихо, тихо. Мы сейчас как собачки брали. Алло. Сейчас какая-нибудь Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Было намного легче. Ха! Естественно. Тут у нас еще и тачка осталась, нихуя себе. А что это? Сбойный мяч поешь? Нет. Тут живет, да. Великий 2. Я беру желтый, Мэвис ты красный. Поехали. For the first time in years. Чего ты впервые за несколько лет? Блин, удобно в окне играть. Здрасте. I felt like I was home. Я чувствовал себя дома. Понятно, это же твой дом. But instead Что у of a нас тут в family, there were холодильнике? just memories Да, of от семьи one. остались только воспоминания. А что включилось-то? А не важно, что в холодильнике-то? Давай проверим. Жрачка может. А, жратва вся тут. Ну ладно. Так, что тут? Like how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Все, кроме нашей кошки Молли. Конечно, кошки любят. Кошки. Это что? Да блин. Сейчас. Это знаешь что? Блин, я даже не знаю, что сделать, чтобы появлялось вообще. Там ветерок нихуёво. Так, что тут у нас? Or how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. А что другие не хотели? А? А? Ёптить, коптить. Ну, туда мы попозже пойдем в гостиную. О, тут бухали по-жесткому. The table was still a wreck from the night we left. Оставил по отъезду. Да тут даже ничего не погнило. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Ну, если зубы белоснежные, то нормально. Давай посмотрим, что по телеку. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Что по телеку-то? Что там по плазме? Ничего? Не показывает? Беда. Оп, что это тут у нас? А, это ты, полюбас.
Что ты за гадости показываешь? С тюрьмы мристей. Эй. О! Шкатулка, давай. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Чего там в доме? Ну что, ключики отсюда, давай проверим. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. А вдруг? А как-то? А почему это нельзя в подвал? А вдруг там что-то... Ну, шкатулка так хорошо держала. Так, что тут у нас? Керосиновая лампа. Ага, я уверен, ключ отсюда. Я уверен просто. Ну-ка. А, это глазок. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Что-то какая-то у вас странная библиотека. Ну ладно. Это библиотека еще и с этим... Туда посмотреть можно, вы серьезно? After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. А зачем было закрыть? О чем вообще? Зачем все это? Барбара. О, Барбара Стрейзи. Edie's father Odin built the original house. Один отец один. Что-то там у нас Барбара 1946. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Что-то за 2 года, когда они быстро от нее устали, по 1960. Винцо красное, разливное. Мэвис, неси бокалы, наливать сейчас будем. О, нет, туда еще рано. Я еще второй точно прошел. Так, это что? Похоже на детскую. 1950 и 1060. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Как, вот с покойников, что ли, еще делил? Очень серьезно. Так, 1976, всего лишь 1 год. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. В ванну нельзя входить? Серьезно? Еще одна детская. 1915 по 1964, 1917 по 2010. Нормально. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Тут еще Свен был. Свен. Жучки, пушки, скорпиончики, скалопендри. Какая живость. Ну что, давай присядем, что-то. Ух ты, дверь открыта. Но я хочу сюда заглянуть. Что тут? 1937, 1910 лет всего лишь. Это годы жизни. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. 10 лет прошло. Это плохо. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Ну-ка, ключик отсюда. Давай проверим. О, ключик отсюда. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Чего? Хранить секреты? О, да потайная дверь. Давай. Куда двигать? Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Чего так боялась моя мама? Ну, здрасте. Тут Чупакабра живет, да? Чупакабра. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan.
but I had no idea what was behind that door. Комната. Что за дверь? Just like I had no idea where all this was gonna lead. Шкаф, ни хрена вы тут потайный. Хрень какие. Детская комната. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Это сама Молли, да? Дневник Молли, да? О, 13 декабря December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. И съела что-то не то, да? Например, вот это корм для хомячка. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Ну, главное, не какашки. Хомячка. Так, чё, давай рыбку захомячим. Смотри, какая рыбка. Плавает. Хотела даже, но... I thought about eating Christopher, but I held back. Здорово, Кристофер. Я есть хочу. Ладно. Чё? Ага. Туалет. Ты думаешь, там что-нибудь мы есть найдем? Давай. I kept eating and eating. Пасту есть? Ты серьезно? Ну ты девочка вообще. Даешь. Той ночью что-то. I ate a lot of things that night. Я много чего съел. Ну вот от этого и померла, походу. Пережил. Птичка? Then I heard chirping outside my window. Привет, It was a птичка. barn swallow going back to her nest. Возвращайся в своё гнездо. Да, только... I reached out for her. А, понятно, ты пизданулась. And Ну, как suddenly, вариант. И вдруг... I Вау! was a cat. Я стала кошкой. Ёб твою мать, жрать меньше надо. Кошка она стала. Уи! I tried to Птичка! be quiet, but the bird was really scared. Птичка! Куда, блин? Куда? Уи! Уи! Хи-хи-хи! Вот это я кошак. Оба-да! Ух, я кошачела. Куда? Куда? Ну, блин, я пока логической цепочки не вижу, куда прыгать. Ладно. Опа. Птичка! Оба-да! Mom and Dad didn't Мама even спалась. look at me. Даже не заметил. Там и дедушка сидит. Уи! Кошачела. Прыгаем по стенам. Вот это бы кошачела. Оба-да! Оп, оп, оп. А чё ты мурчишь-то? Мурчать не ты зачем? Кошачела. Птичка. Оба-да! Сейчас я тебя поймаю. Ёпта. Иди сюда, на. Иди сюда, I на. jumped and I almost got Ну, her. почему поймал? Рыт. Рыт. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. На большое дерево. А, ну. I promised Dad I wouldn't climb it Оба-да. anymore. All I cared about was eating Сейчас that мне mama было bird. поймать эту птицу. Стой, птичка! I gobbled her up. Уи! Вот так And и мы suddenly, померли. I was an Я стал owl. совой. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Лечи! Что там? Rabbits. Где там? А, где там? Вкуснятина, а? Чего летишь? Воу, куда мы летим-то? Мы, типа, в правильное направление решили направить. Ага. Зайка, иди сюда, Зойка. Полетели! I imagined his face looking up and seeing mine through
through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Чё, зайца целиком? Find something bigger. Побольше. Блять, что ты что-то не то съел. Это уж точно. A mama rabbit. Чего? А, зайчиха. Иди сюда, зайчик. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Акулой? Девочка, ты что курила? Я другого вопроса просто нету. Поехали! Акула в лесу, акула в лесу, акула в лесу. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Чуть больше. Так, это ясно. Я вижу добычу. Я иду за добычей. Иди сюда, моя хорошая, будет весело. Я тебе обещаю. Толстожирного тюленя. А я-то как хотел, а? Ну, оп, здрасте! Сюрприз! Где он? Вот он. Преследуем добычу. Преследуем добычу. Она оставляет за собой следы. О, кровь, кровь. О, да. О, да. Иди сюда, мой хороший. Будет весело. Оба-на. Оба. Оба-на, страсть. When I opened my eyes, everything had changed. Кто это? Что это? Что это? Щупальца какие-то? Чтобы нам тут найти. Now I was a monster and I smelled people everywhere. Монстр, щупальца, монстр. Люди! Где вы, вкусные люди? I was big, but I moved real quiet. О, здрасте! Следующая добыча, пошли. I wanted to stop, but also I didn't. О, пьяниц я люблю. Ох, как я люблю пьяниц, они такие вкусные. Иди сюда, мой хороший. Ну правильно, что музыка погромче. I was still hungry, and across the water I smelled something new, something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Это толчок. Это не труба, это толчок. I got closer and closer. Близко. О, да, очень близко. И ты
пришла к себе в комнату. Прошу заметить. Нет, не хочет. All of my stomach started growling. And suddenly, that was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. Очень невкусный. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Ну закрывай ты, господи, еще надо все эти действия. Киса? Киса? Кисонька? Кисонька? Киса? Никуда, This would be киса. obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Здрасте. Давай, открывай окошечко. Окошечко давай. Оба, оба-на. Все, заходим. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Она любила птичек, змей и все такое. Типа каждый... Оп, это что у нас такое? Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Сейчас шить будем, шить, давай. Шить, я знаю, как это работает. Крутишь вот эту, она... Ты ровный шов, и все готово. The room was like a museum. Будто было как музей. Да? Музей? Что это у нас? For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, Сейчас я кое-что проверю. На ютубе вообще передисках стоят. А нет, все нормально. На Твиче тоже идет, да? Ну ладно, все, тогда продолжаем. he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Не, я понял, а как это? Я это все просмотрел, как это убрать. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Закрывай. Один. Один.
Это ж бог Один. Здрасте. Кто там стучит? Что ты тут у нас? Телевизор? Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. В честь кассеты? One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Ну, с виду не сказал бы. Здрасте. Ух ты. Вот это туалет, вот это я понимаю. Очечки. Блин, а тут, блин, ковер. Мягкий, хороший. А что у вас тут делает? The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Впрочем, это было очень заметно. Да, даже вот можно на унитаз так сесть. Жопа, мягко, хорошо. А что нам куда? Здравствуй, еще одна штучка. Открывай. Secret is Edith Finch. Готово. There's a secret in this bathroom. Вот есть секрет. It's in the last place you would look. Ну, нет, это мы сделаем. It isn't in the cupboard. Не надо лезть. Буфет. It's hidden in this book. Здрасте. Заходим. Это что, такая чья-то отдельная маленькая комната? Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. И почти не выпускал диску. О! Селфи! Уже тогда изобрели. Вот, блядь, селфи в окне. Ой, в окне. В этом. В зеркале. О. Так вот. Клей. Такс. Качельки. Олень. Газетки. Ты сама сядешь, да? Слава тебе, Господи. Винцо, давай, давай. Мэвис, наливаю. Давай. Нахер иди. Здрасте, фон Келвин. Здрасте. Какая красивая фотография. Edith Finch. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Блин, я что-то... Блин, что-то я на... But that day, покачаться на he качелях finally хотел. made up his mind to do it. I told him going around was impossible.
Блин, я хочу на качели. Maybe if I hadn't said that. Да подожди! Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. Качели-то не для солнышка вообще-то, они же I think he'd already made up his mind. Они же из цепи, тут солнышко не получится. That's what I want to remember about my brother. А, он улетел туда, походу. Ой-ой-ой-ой-ой. Воу, 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 это слишком много. The day he made up his mind to fly. Взлететь. And he did. Я понял, чем все это кончилось. Такие качели для солнышка не используют. Это же это, блин. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Это же, блин, если вы, ну, качели бы, ну, чистые железо были, трубы вот эти, да, там еще солнышко можно сделать. Ну, блядь. After the funeral, Они тут из цепи. Edie roped off Calvin's half of the room. Для чего вопрос? А тут форца. Что тут у нас? Интересно. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Где? Где? А, вот это что? Нет. Че там? Фотик. Что-то, мне кажется, тут еще что. А это потайной ход. Сейчас я еще посмотрю на всякий случай. Потому что мы же про Сэма-то ничего не узнали. Как-то так. Я прыгать могу? Ну что ты за девка прыгать не можешь? Нет. Короче, понятно. Ну пошли. Бабочка. Шкаф поднимаем. Ни хрена у вас домища-то, блин, какие интересные. The passages were of pretty tight fit. They'd obviously been built Опять for винцо. smaller hands and У вас bellies. семья алкоголиков, блин. Так, это выход сюда. Ну, давай его хотя бы откроем. Оп, все. Блин! Мэвис, ты тут? Смотри, сколько вина, неси бокалы наливать сейчас будет. Блять, я уж подумал, тут что-то типа голова отрублена. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. А вот этот макакообразный человек даже на педофила похож. О, старинчук, блин. Я такие еще помню. А музычку? Где пластинка? Где пластинки? Где I пластинки? never thought about how hard it must have been for her afterwards. После такой популярности. Свечки, Хэппи, Британи, Барбара. Еще печатала. Блин, у меня такая же печатная была, так черт. И телефон я такой помню. Она еще курила? Вы серьезно? Ребенок курил? Что вы позволяете? Так, что это у нас? Комиксы какие-то. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Комикс. Ты такой страшилкой со мной. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Barbara Finch. As a child star, Barbara Barbara was famous for her scream. криком.
Now at 16, she was Что all в тираж washed уже up. к 2016 годам потеряла популярность. But in a lucky break, Но she'd почти been всегда asked to perform her случайности ей signature предложили scream исполнить at a свой local фирменный крик convention на for monster местном movie любительском fans. ужастику. It was И это just было a именно boost то, что her могло быть career. оживить ее карьеру. Unfortunately, К the сожалению, scream hadn't крик ее aged с возрастом well. подпортился. Ой, господи. Getting better. Могло бы быть I и think you лучше. just need the right Может быть, я просто motivation. хороший. Her biggest fan, Однако не and успел her Рик, ее самый boyfriend, горячий Rick, махмухан, и was еще about to бойфренд, развить свою demonstrate мысль, как when... вдруг... Now that was a great Какой scream. классный был. It was Barbara's father, Это был Свен, Sven. отец He'd slipped Барбары. into a Он table сунул saw руку под and had to be футляр rushed to the и поспешно emergency присел в room. больницу. So Barbara А got Барбара stuck в итоге babysitting осталась her дома youngest присматривать brother за младшим Walter. братишкой Her Уолтером. convention Триумф на comeback большой was сцене cancelled. пришлось отложить. Okay, I'm hearing frustration, Что ж, but скорее I'm not раздражение, hearing чем terror. страх. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. Спасибо. I'll be back in a sec. Я мигом. И он больше не 20 вернулся. minutes later, Прошло 20 минут, а Рик так и не so вернулся. Barbara went to look for Барбара him. пошла его искать, on что и cue. требовалось. She reached for the music Положив в box, шкатулки, and as she wound the пока key, вертел she ручку, listened for прислушивался, Rick. возвращается House ли Рик was в silent. доме памяти. She found Rick's Она crutch шла к and костылю Рика imagined и the приготовилась worst. к худшему. The gang's leader is the infamous Новое Hookman killer, начальное известно Dr. доктор Carl Hamill, Ханну, who impaled and then медицинским ate his который family 10 зарезал и years съел ago всю tonight. семью в этот день ровно 10 лет назад. Куда идти-то, блин? Коты, вы ты, блин, зачем это делаете? Что делать? Что делать? Ага. Коты, вы что The old делаете? fridge rattled. Старый холодильник задрожал и вновь застыл в неподвижности. О боже! Бам! Получи! Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Ярость. Then act Так и furious. видите, как All I'm человек getting from you ярости. now Пока is что that я you're вижу, hurt что ты and расстроена, confused, растеряна. И She threw him out. она выставила его за дверь, но сохранила сувенир на память. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding Он it when she так и fell заснула asleep, с ним в руках, watching когда the смотрела late picture вечернее show. кино. Hours later, Шли часы. Barbara! Барбара. Walter, what's going Он on да up что there? такое? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Это шутка. Спасибо, но я не катаюсь на роликах. Сюда? Walter, are you there? Ты здесь. Walter, Уолтер исчез. Но радио еще работает.
Orcas Island police described the man as Полиция 6 острова feet tall, Касатка with a steel сопровождает его hook for a hand. сотрудничество со стальными крюками Residents are мистер Кей. urged to lock Жителям all следует doors and закрыть все windows and двери notify и the окна. police of Сразу any звонить suspicious полицию, если он activity. заметит что-то подозрительное. Barbara turned, Барбара saw the обернулась, hookman, видела человека с крюком was speechless. и потеряла He дар was речи. quite smashing. Он был настроен решительно, Бакс. Кто бы ты ни был, он не спрятался в покое. Okay, Barbara. There's got to be another way out of here. Да, вот он. Той ночью она играла свою роль безупречно. Molly's door hadn't been Открывать много лет. hinges grows. Оба-на! Оба-на! До свидания! He wasn't moving, Он не but she шевелился, он sensed чувствовал, the story что might это, not возможно, be еще over не yet. конец. А трупа нет. The hookman had Человек с крюком vanished. исчез, она She напряглась, listened for his пытаясь breathing, услышать его but дыхание. all she heard was Бинго! at the door. She whispered. It was coming from inside the house. Дома. Oh dear. О боже. The monsters had come to surprise her. Устроили сюрприз. Сбылась заветная мечта Барбары. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to Что теперь happen. будет? She was going Она станет очень известной. final breath. Из последних Барбара вздохов Финч Барбара Финч исполнила самый лучший в жизни крик. I wasn't there myself. Я там не было, но по слухам Барбара была великолепна. Poor girl. Бедная девушка, она мечтала стать звездой. But unfortunately, На ее so did her увы, тоже fans. пытались Of вкус course, к the police звездам. blamed it all Разумеется, on полиция poor свалила Rick, все на бедного Рика, который той ночью пропал. And little Walter? А как же малыш Уолтер, он все это время прятался под кроватью. He took it all Он pretty hard. тяжело пережил случившееся, но это уже другая история. Что до Барбары, то все, что от нее осталось, уместилось в музыкальной шкатулке ее ухо. Now that's what I call a Короче, real ухо eerie tale. хочешь. Чешься. Текст, делаем пометочки. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Че, все что ли, да? Опа. Опа-на. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Пойдем туда. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Не кричи. Мама. А, тут же мы еще и по первому этажу полностью не прошлись. Получается, тут тоже какие-нибудь потайные штуки есть.
funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Ключ от подвала, то есть мы хотим пойти в подвал. Ну давай. Да не в ту сторону, блин. Оп. А вот и ключ. Не ремузик. Здравствуй, бильярдный стол. Здравствуй, детская колясочка. Фу. Давай возьмем китель и сыграем. Стиральные машинки, старые стиральные машинки. Кто-то пилил Mom трава. said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Не хочу уколов наверняка. Причем тут подвал и уколы наверняка. Свен. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Травку, небось, прятал. I thought maybe she was hiding presents. А, да, подарки, конечно. Оп, давай, оба-на. It turned out she was hiding a lot more than that. Что хочешь? Оба-на. Еще один потайной ход. Ни хрена не видно, правда. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Ну, слушай, тут столько there's a еды, что pattern in all тут these можно далеко stories, идти. Все есть что вообще. I think it's that Тут none даже of us has кухня есть. gotten very far. Ну, конечно. Что тут у нас? А вот и Волтер. Прощай, поверь, только что пробыл тут снять. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Давай. Давай. But Блин, after a few вот это days, разработка, вот I это settled мне into a нужна routine. штука. Если не больше времени. Блин, да она сама все открывает. Можно мне такую же открывашку? Почему мы все по старинке делаем? Сами все крутим. Раз, That's what Kit was покрутил, saying. покрутил. Банка сама крутится. Having a schedule, living for today. Персики. Давай. О, да. I always expected to be dead tomorrow. Чё, мы каждый раз 12 But if часов you wait едим? long enough, you get used to anything. А, то есть пока не упадем, да? Опять персики, поехали. Оп. Что быстрее будет? Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Что мы сильно быстрее идет? Almost friendly. Персик. А. And then one day, Она же всё everything просто. just Давай, 12. stopped. Прекратилось. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. О, да. Каждый день персики. It's been a week now, the longest in 30 years. Персики кончились. I'm done waiting. Хватит ждать. Хватит. I have to хватит. leave while I still can. Блин, ну тут прям какой-то подземный бункер для тебя. Или это библиотека? Воробушки. Ты куда I know it's собрался, out there, somewhere. Знаешь, что он где-то там.
Whatever killed Barbara Что убило Барбару? Ты думаешь, где-то and Molly и Мон, and Calvin. и Келвин? О, давай кувалду возьмем. Maybe Это this правильно. is all a mistake. Все это ошибка. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Железная дорога. Whatever's out Ты there, пробил себе путь. I want you to know Что I'm ready for it. я готов. I'm going to appreciate all of it, Благодарю за всё. especially the food. I don't mind if I only have a year left, Согласен, что даже если у меня не всего or a один month, год, или месяц, or a single week. или сегодня день, I'd be happy with one буду рад more даже day. одному единству. I can already imagine the sun on my face. И поезд. Хуякс. Заебись. Ты молодец. На железную дорогу пошел. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. I'm sure my mom was trying to protect me. Чего она хотела уберечь-то от Уолтера? Ну все, пошли. Да блин, Уолтер даже по-другому залез, а ты? Давай, ёшки-ворошки. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Да, на год, Настя. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made, trying to bury something that's still alive. Ну, надеюсь, поезда-то тут не ходят. Так, налево, направо, Now that there's налево. only one of us left, Да, остался. or Я maybe точно. two, Мы вдвоем. А кто второй? I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Сами сделали неправду. А вот, типа, где он погиб. Ждите 52 год. Ну, прожил хотя бы много нормально. I don't know if I should even be writing this. Там город, это хорошо. Но, блин, стулья на деревьях, это немного странно. Maybe it'd be better if all this just died with me. А ты в таком возрасте решил умирать? But I thought you should know about your family. Какие-то эти... Как там? And the history you're a part of. Тотемы. Я понял, куда меня хотят направить. Уже вижу. Туда. Или нет? Ну ладно. Я пойду туда. Не хочу. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. С кем ты разговариваешь? Шизофрения, что ли? I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Мэвис, там столько вина было. Я говорил тебе уже много раз. Неси бокалы, наливать буду. Настоялась, небось, уже хорошо. And when you look at the house, Смотришь на дом. that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Девочка. О, велик. Не I любишь think алкоголь? we've been surrounded by death for so Ну long, окей, we've я на just велик gotten used предлагал to it. покататься. Вот, красный как раз.
What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Вот и кладбище. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Что-то тут Чарли только дольше всего прожил. Даже не 10 лет, мало. Зои 8 лет. Ого. Что-то у вас животные долго не живут, ребят. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Фиш. 10 лет слишком прожил, серьезно. Немножко уже не понимаю еще, что это значит. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Ну, давай заглянем. Что там было? А, не видно же. Ну, не видно, как приблизительно. Edie said she dreamed about the old house every night. Смотреть больше нельзя, да? Куда нельзя? Значит, пошли обратно. Где-то еще. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Да что-то туплю, Мэйс. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Песенка еще не про... Не поняла, все можно есть. Алло, Мэйс. Зачем на кладбище строить? Столько пропустил, вернись. Чё я там пропустил? Там каждую эту, что ли, хочешь посмотреть, что ли? Я просто нашел дорогу и пошел по ней. Оп. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Здесь я последний раз был. Все, что я смотрел. Kelvin Fish, Sven Fish, Edith Fish и Walter Fish и Barbara Fish. Все.
Финч. Ну да, фиш это же рыба. Так что Финч. Бенс, у тебя есть велосипед? But looking back on it now, А кататься хоть на нем умеешь? if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Молодец. А мне велик есть, а вот покататься не с кем. Очень жаль. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. О, какая трость. Опять селфи, да вы селфи. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Not quite. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey, language. Did you want to get a picture of me or what? Блин, камера не туда. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Smile, Dawn. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Батя? Знал бы, где этот батя, я еще. Definitely should not have drunk all that coffee. Aha! Nothing quite like being outside. Hey! That's a keeper. Hold still while I take a picture of you. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph?
Dad! Good eyes, Don. Не птичку, понятно, я понял. Олень. Before you take the shot, let me get a picture of it. Dad, I... Just... Let me get behind you. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Great shot, Don! I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Dad, it's twitching. I think That's it's totally so... normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Oh! Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Нет, пять, потому что это она, типа последняя. Фотоохотник погиб от своей же добычи. Или, по крайней мере, хорошенько полежал в больнице. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. А, о, вот она что. Вот она. Собака пароль-то. Это все мы пришли. Не думаю, конечно, что нам назад, но... Ага. Ого. Ого. Вот оно. Вот оно. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Gregory, it's time to... Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. What his world was like. Я понял, Бейс. He reminded me so much of Calvin.
lost in his imagination. Whatever it was, he saw. Я так понимаю, вот эти... Кита. Как же я вышутил? А, наверное, получше. Нет. It sure made him happy. Ага, я понял, куда мне. I know how silly it sounds. But I worried about a baby being too happy. But I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish he could have told us about the world he saw. There's so much I don't understand about Gregory, about everything. But I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too.
Good luck, Kay. Love, Sam. Ночь, луна, звезд, красотища. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I know. Я уж понял, что это стих. Где следующий? Следующая часть, где ё-моё. Следующую часть. When the time for photos came, Dad ordered him to come here, but Gus declined and as a sign held up his middle finger. Даже не повернул головы, средний палец ему показал. Нормальный ребенок. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Поднялся ветер, прилетел на стаи гусей, новобрачные спеша укрылись в самом шатре всех гостей. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Как из ведра, а палатку отец ставился. Вчера. Уже не видят меня режим. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said was, make the music louder. Отец велел сделать музыку громче, и на радостях сам запел. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't, until we found you. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. И ничего нету. Просто да.
Рейсфэк, подъем флага, 8:00 брейкфест. Ну, завтрак, я так понял. Кьют тайм, 11:00 свободное время. У меня пузо, у кого был? Ну, может быть. Ну, надеюсь, я тут все ничего не забыл. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Не ори, Кузилкин. Да, не ори. Это верхний этаж, это просто. Так, о, Библия. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Компьютер, телефон даже. Но это потом сюда. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Все. Нихера себе, так расстраиваешь. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Чего? Там место учителя английского языка. Я это место прочитал. Lewis was born a year later. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. And to see kids in the house again. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. У вас тут даже можно сказать собственную школу. Давай закроем, что ли, вообще. Барбара, Милтон, Сэм, Келвин, Свен, Бесс, Один. But it didn't last. Ноутбук? Серьезно? То есть те года был прилично такой выглядит. По сравнению со старым компьютером, который ниже. Курильница. А, нет, свечи. Свечи зажигали. Что тут? Обсерватория. У меня все плохо с английским, так что я вряд ли еще поправлю. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Началом конца стал 10-й день рождения Милтона, когда Эдит подарил замок. То есть вот это, по-твоему, был это замок? Ну-ка, давай взглянем. Милтон, 1992. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Херовая комната в башне. А, это подъем? Хрена себе. Вот это ты по канату лазишь, я даже так быстро не забрался. Краски. Сам Милтон. Красавец Милтон.
Milton Finch in The Magic Paintbrush. Мультипликационный мультфильм так делали раньше. I was 4 when Milton disappeared. Когда Милтон исчез, все понятно, что он сделал. Нарисовал волшебные двери и аля-улю. А, вот на чем мы купились. Как спускаться? Тупо пропал. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Из окна вышел. Ну, они бы труп бы нашли. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. И тогда бы на... пропал. Ну, блин, если он вышел бы из окна, то есть, ну, окончательно вышел бы, то труп бы хотя бы нашли, получается. А он даже труп не нашел. Я так понимаю, мне назад, да? Нажал. Убить такой вот, так присел и смотришь. Красота. Страшно сил. Мы пришли, значит, нам наверх. Господи, как это еще не развалилось? Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Да хватит орать, коты. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Устроила его, пока она его не устроила на работу по 2010. Everyone always told me to stay out of Louis's room. Except Louis. Ну, конечно, ты смотри, блин, че он там баловался. Я бы что тоже тебе такое не запрещал. А у него комната из лодки взяла. Вот. Что-то типа кресло качало, так сел, тоже шикарно. Бля. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Не-не-не-не, ну я просто назад посмотрел. Ну что же ты, ёбушки-воробушки. Просто назад посмотрел. Смотри, что там сзади есть. Смотри, это же Дэнди. Это же Дэнди, ёбаный рот. Хотя на PlayStation немного смахивает. Что это? Вен Турбо. Ну блин, это Дэнди. Большой мячик. Ни хрена себе. Плоский экран. Да вы богатенькие были, если такой комп смогли позволить в такие года, блин. Такие наушники, особенно с микрофоном. Еще и 2 монитора, блядь. Да стример полюбас был, блядь. Чувак стримил, курил, блядь, играл. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Он просто тебе поддавался, ты же его сестра. Записочка. Нет, письмо.
Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Че, руку туда положить, что ли? Что сделал? Че? Wander. Странствовать. Игра. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on.
New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. Просто работал на автомате. Сам уже, блин, полностью в мысли погрузился виртуально. In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. The queen was on her own quest for radiant rainbows. He followed the sound of her electric sitar. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Все, это полное погружение. Пацаны пизда просто. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Все, блядь, я сваливаюсь с этой работы. Не спи еще, блядь. Видишь, такая наклейка. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Louis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. Даже ничего не делает. Эй, парень. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Поехали, чувак, однозначно. Переиграл в игрушки на 100%. Including the wise Calico who insisted on advising him.
идти. Мне кажется, она не такая длинная. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. Склони голову, серьезно? Сюда? Да тебе же бошку отрубят. Ты что, не видишь, что это? And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Ага. Значит, он голову подсунул там, где отрубает голову рыб. Ой, пиздец просто. My brother was really cool. I wish you could have met him. А, это уже все. А Дев, мы же давно еще не нашли. Если еще правильно произнес. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Ты уже своему ребенку рассказываешь на вечер. Большая ты для этой кроватки. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Да, в библиотеке как раз мы и не были. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your story. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning.
Okay. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Что-то сбился. Шла прямо, иди прямо. I got turned around. Ладно, мы прямо идем. Так уж. Почти. For a while, I wondered. I started seeing things. Олень. Олень, блин. Где только что был океан, олень решил прогуляться. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it, but she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself.
But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. История этой женщины, типа. Какая-то грустная история даже.
Вот и прошли мы эту игру. Спасибо, Майя, за просмотр. И спасибо за красивую игру. Всем спасибо. Всем пока.